بنحبك يا لبنان 2020. وجوب تسهيل مهمة رئيس الحكومة. إن هذه المعادلة المصر قد ماتت على يد حزب الله بالذات. We are prepared to strike whenever we choose. Good afternoon and thank you for joining us on Future TV. I'm Linda Tamim and these are today's top stories. U.S. Secretary of State John Kerry says Syrian President Bashar al-Assad could avoid a military strike by turning over all his chemical weapons within a week. Syrian President Bashar al-Assad warns Washington to brace for retaliation if U.S. forces attack Syria. And Hezbollah and Palestinian factions are calling for self-restraint following armed skirmishes near Burj al-Barajni. Hezbollah and Palestinian factions are calling for self-restraint and patience after a Palestinian man was killed and several others wounded during an armed skirmish near Burj al-Barajni, a refugee camp in Beirut. Local media says the skirmish broke out between Hezbollah and a group of Palestinians celebrating a wedding. The brawl quickly developed into an armed clash when the wedding convoy refused to be searched at the Hezbollah checkpoints. Hezbollah officials and representatives of the various Palestinian groups, including Fatah and Hamas, held a meeting in the wake of the brawl in which they set up a joint committee to investigate the incident. Military sources say a Lebanese army force was dispatched to the scene after the skirmish to restore order in the area. Meanwhile, soldiers conducted patrols and set up checkpoints to pursue those involved in the shooting and bring them to justice. Prime Minister Najib Mikati stresses the need for all political powers to cooperate to form a new government that will be capable of tackling several pending issues in light of what he calls the dangerous developments in the region. Mikati calls on all sides to adopt the policy of dissociation from the developments in Syria and exert efforts to form a new government. Today's Grand Sarai meeting underscored the importance of security agencies and administrations in maintaining calm and stability. The gatherers also followed up on efforts to provide compensation to those affected by the Tripoli bombings. Mikati praised the army and security forces' efforts in preserving safety and hopes all sides will continue to cooperate to safeguard Tripoli's security. The arrest of 3 illegal vehicle registration brokers in North Lebanon have prompted protesters to pelt a police car with stones and close a road. This is according to a security source who says a group of men threw stones at police car transporting the detainees from a vehicle registration center in Fawar, Zgherta. The police car's windows were damaged in the attack, but there were no injuries. The source says a crowd protested in support of the detainees, blocking a road linking Zgherta to Tripoli with burning tires. Police are currently trying to reopen the road. Progressive Socialist Party leader MP Walid Jumblatt says his party will refrain from making any statements ahead of the possible Western-led military strike against the Syrian regime. Jumblatt says he hopes the security and chemical repercussions of the strike will not reach Lebanon, despite the rising possibilities of the Syrian regime's intention to link Lebanon to this ever-escalating crisis, he says. He added the PSP will refrain from making its weekly statement to Al-Anba, given that the political class has abandoned local concerns and the needs of the Syrian refugees and is rather focused on studying the impending strike against Syria. Lebanese President Michel Sleiman denounces any violation of holy places and sites for the symbols of civilization they hold and spirit of peace and tolerance they have. The president expressed deep dismay after reports that Syrian rebels, including jihadists linked to al-Qaeda, have taken control on Sunday of the historic Christian town of Ma'loula, north of Damascus. Sleiman described the acts against Ma'loula as disgraceful, shameful, and incompatible with the tolerant spirits of religion. The battle for the town left at least 17 rebels dead and more than 100 wounded overnight. The Syrian Observatory for Human Rights says dozens of regime forces and pro-militia members were also killed or wounded. U.S. Secretary of State John Kerry says the solution to the Syrian conflict must be political rather than military, but that airstrikes are essential to stop the Assad regime from killing its own people with chemical weapons. British Foreign Secretary William Hague says that Washington has the full diplomatic support of the UK
even though it will not take part in military action. The comments came following a meeting between Haig and Kerry at the British Foreign and Commonwealth Office. The United States of America, President Obama, myself, others, are in full agreement that the end of the conflict in Syria requires a political solution. There is no military solution, and we have no illusions about that. We're not talking about war. We're not going to war. We will not have people at risk in that way. We will be able to hold Bashar al-Assad accountable without engaging in troops on the ground or any other prolonged kind of effort, in a very limited, very targeted, very short-term effort that degrades his capacity to deliver chemical weapons. The chemical weapons in Syria we have tracked for some period of time now are controlled in a very tight manner by the Assad regime. And it is Bashar al-Assad and Mahir al-Assad, his brother, and a general who are the three people who have control over the movement and use of chemical weapons. But under any circumstances, the Assad regime is the Assad regime. And the regime issues orders, and we have high-level regime that have been caught giving these instructions and engaging in these preparations, with results going directly to President Assad, and we're aware of that. So we have no issue about the question here of responsibility. There is none. The Assad regime is the Assad regime. He'd turn over every single bit of his chemical weapons to the international community in the next week. Turn it over, all of it, without delay, and allow a full and total accounting for that. But he isn't about to do it, and it can't be done, obviously. Syrian President Bashar al-Assad warns Washington to brace for retaliation if U.S. forces attack Syria, as he denies using chemical weapons against his people. In an interview with CBS television, Assad says the U.S. should expect everything, as the government's not the only player in the region. Assad spoke in what CBS called his first interview since President Barack Obama asked Congress for approval to use military force to punish him for his regime's alleged use of chemical weapons in a deadly attack last month. Assad denied such an attack by his forces and accused the West of throwing false accusations without evidence. On Tuesday, U.S. President Barack Obama will address Americans from the White House to discuss intervention in Syria ahead of a possible Senate vote on authorizing force against Assad's regime later this week. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has met with his Syrian counterpart Walid al-Muallim in Moscow. Both have met to discuss ways to end more than two-year conflict instead of taking military action against Damascus, and efforts to convene a peace conference. Lavrov says they will continue to demand from opposition leaders their clear and unequivocal agreement to the peace conference initiative without any preliminary conditions in order to fully implement the Geneva Agreement. At the start of the talks, Muallim conveyed President Bashar al-Assad's gratitude for support from Russian President Vladimir Putin, who pressed Russia's case against military strikes on Syria at a G20 summit in Russia last week. And on the ground in Syria, rebels fighting to overthrow Syrian President Bashar al-Assad have targeted a Syrian army base located on the top of a mountain in Latakia. A video obtained by Reuters showed missile explosions by rebel soldiers and members of the Free Syrian Army. The fighting left fires burning on the hills. On another note, we have to cut this short now as we go live to Amin Jmail, who's about to speak. باسم اللبنانيين، باسم هالإنسان اللبناني اللي عنده قلق للمستقبل، هالإنسان اللبناني اللي خايف على حاضره وخايف على مستقبله، على الأقل مستقبل القريب. وهذا النداء باسم هالإنسان اللبناني القلق على مستقبله موجه إلى كل السياسيين، موجه إلى كل القيادات، موجه إلى رؤساء الكتل، حتى نتحمل كلنا سوا المسؤولية بها المرحلة بالذات. نعرف تماما
وضع الاقتصاد، هالفصل الصيف كان سياحة صفر أو شبه. نعرف تماما معاناة الوضع الاقتصادي العام. لأول مرة بالتاريخ الهيئة الاقتصادية عم تنزل على الشارع وعم تتظاهر بهذا الشكل. نعرف تماما وضع النقابات في هيئة التنسيق اللي كذلك الأمر عم بتحضر لمدخل للموسم بداية الدراسي. فما بنعرف شو راح يكون فيه على بين المدارس وهيئة التنسيق. أولادنا شو راح يعملوا بتشرين القادم حتى هلا بعد المدارس بدأت. فحقيقة نحن بهالمرحلة بالذات في عم نتساءل لبنان إلى أين؟ وعلى الصعيد الأمني حدث ولا حرج. عم نشوف كيف هالمشاكل، هالأنابل، السيارات المفخخة والأحداث والإجرام عم بيتنقل من منطقة لمنطقة، شي بالبقاع، شي بالشمال، شي بالجنوب، شي ببيروت، شي بالضاحية، إلى ما هنالك. ويضاف على كل ذلك موضوع النزوح. في نزوح فلسطيني جديد من مخيمات سوريا إلى مخيمات لبنان. وعم نسمع كمان أنه الأونروا هيئة الإغاثة الدولية عم بتأثر بوجباتها تجاه حتى اللاجئين اللي بلبنان. كم بالحري اللاجئين جايين من سوريا اليوم. وقضية النزوح السوري إلى لبنان اللي وصل إلى بحدود 1,200,000 نازح سوري إلى لبنان. فبوجه كل هالأمور هيدي، هالمآسي اللي عم نعيشها، هالمخاطر، هالاستحقاقات، بلا ما نحكي عن الوضع الاستراتيجي واللي عم بيحصل بسوريا اليوم والمخاوف والمخاطر الموجودة. بلش بالأول نحن عنا هون كيف عم نواجه هالأمور هيدي. عم نواجهها بجدال بيزنطي حول موضوع تشكيل الحكومة. فكيف ممكن البلد يستمر بلا حكومة بهالشكل؟ كيف ممكن القيادات ورؤساء الكتل يقبلوا؟ كيف ضميرهم بخولهم مسؤوليتهم تجاه الناس، تجاه الشعب، انه نتقاعس في تشكيل حكومة يكون في حكم يتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي، مسؤولية الوضع الأمني، مسؤولية تداعيات الوضع الاستراتيجي من حوالينا، يعني عم بيحصل بسوريا. فكل هالأمور هيدي نحن حقيقة نعتبر أنه في تقصير في تحمل المسؤوليات، عدم قيام حكومة بالوقت الحاضر. نحن بنعتبر أنه بأسرع وقت لازم نكف عن وضع الشروط والشروط المضادة وكل هالشروط التعجيزية، حتى بأسرع وقت امبارح قبل اليوم شكل حكومة تتحمل مسؤوليتها، ترجع على الأقل تجمع مؤسسات الدولة، تشكل غطاء لقوى الأمن، غطاء للجيش، غطاء للقضاء، غطاء للإدارة، تدير قضية الوضع العام بالبلد على أثر هالنزوح، على أثر هالوضع الاقتصادي الاجتماعي المأساوي، خاصة بهالمرحلة بالذات وقبل أن تتفاقم الأمور. كم بالحري اليوم ما بنعرف شو بده يصير، شو هو الموقف اللي بده ياخذه الكونغرس الأمريكي، وشو راح يكون موقف الرئيس الأمريكي تجاه الوضع في سوريا. وبنعرف تماما أنه هالعملية العسكرية ممكن تقتصر على أهداف محددة، كما أنه ممكن تنتشر وتتوسع. حرب دائما بنعرف كيف تبلش بس ما بنعرف كيف تتطور. فلذلك كيف ممكن نحن نواجه كل هالموضوع هيدا بعدنا نحن عم نتسلب القشور وما في حكم، ما في سلطة. الله يخلينا فخامة رئيس أكيد عم يتحمل مسؤوليته، إنما فخامة رئيس ما بيقدر يكون هو يختزل كل مؤسسات الدولة وكل السلطات الدستورية. فمن هون نحن من ناشد كل المسؤولين انه باسرع وقت نحن كحزب كتائب بنسهل الامور، نقول له اياها لدوله الرئيس المكلف، نحن ايدنا بايده ونحن مستعدين نساعده الى اقصى حد، ولن نضع شروط تعجيزيه، لن نضع شروط مستحيله التنفيذ، بالعكس نحن ايدنا بايده حتى باسرع وقت
تتشكل الحكومة وتكون بهالمرحلة بالذات، معلش يسمحوا لنا كل الأطراف على الأقل بهالمرحلة بالذات يكون عنوان هذه الحكومة إعلان بعبدة، لأن إعلان بعبدة هو الخلاص للبنان، هو اللي بيحمي لبنان، هو اللي بيحفظ لبنان. لا يفيد لبنان إقحامه بأي معسكر أو بأي محور، خاصة بهالمرحلة اللي طبول الحرب عم تنسمع على حدودنا. فلذلك نحن نتمنى ونطالب أنه دولة الرئيس المكلف يحسم أمره، وتحت عنوان إعلان بعبدة اللي كلنا سوا موافقين عليه، حتى إذا البعض خرج عنه العودة عن الخطأ فضيلة، نرجع إلى هذا الموقف الجامع اللي اتفق عليه كل اللبنانيين، يكون هو مدخل لإعادة تكوين المؤسسات، إعادة جمع المؤسسات، تفعيل المؤسسات، تحصين الوطن، وهذا هو المطلوب بالوقت الحاضر. هلا قبل ما كذلك أمر ما فينا ما نقول كلمة عن وضع المسيحيين بصورة عامة في سوريا، وآخرهم قضية معلولة اللي عم بصير معلولة بدمي قلوبنا. نحن هذا أكبر طعني أولا بسوريا بالذات، وبالمعارضة السورية اللي دائما عم تطالب بسوريا ديمقراطية تعددية. فمطلوب يعني هلا عم بيحصل بمعلولة هو خط أحمر، شيء غير مقبول. بعد اختطاف المطرانين يازجي وحنا، بعد هلا ما عرفنا شيء وين مصيرهم، وكذلك أمر اختطاف بعض الرهبان الآخرين وبعض المواطنين والتنكيل ببعض الكنائس. فهذا موضوع يقلقنا جدا، ومطلوب من المعارضة السورية اللي نحن بجانبها، لأن نحن مع التغيير، مع النظام الديمقراطي التعددي في سوريا، انه الكل نتحمل مسؤوليتنا، لانه عم بيحصل بمعلولة نحن بيقلقنا جدا جدا جدا. ولازم يقلق كذلك الامر المعارضة السورية وكل اصدقاء سوريا اللي عم يطالبوا مثلنا بسوريا ديمقراطية تعددية. وهذا موضوع نحن عملنا الاتصالات اللازمة، واتصلنا بكل المراجع اللي ممكن تأثر بهذا الاتجاه، وما ممكن للضمير أكان السوري أو اللبناني أو العالمي إلا ما يتعاطف مع معاناة هالناس، وبأسرع وقت نضع حد لهالممارسات، لأنه هيك نكون عم نحمي سوريا، هيك بنكون عم نأسس لسوريا ديمقراطية مثل ما عم بتطالب المعارضة، وبالتالي بنكون عم نحط الأمور على الخط السليم. فخامة الرئيس، ألا تعتقد أن الوضعية العسكرية لحزب الله الذي لا يزال في سوريا والمطالبة بالثلث المعطل داخل الحكومة؟ Welcome back, and now we move on with news around the world in brief. Thieves make off with loot worth over €1 million after crashing their car through the front door of a jewelry store at Paris's Place Vendôme, famous for its luxury boutiques. Police say the thieves burned the car and escaped in another vehicle. Preliminary searches are being carried out at the shop, which was cordoned off to the public early this morning. Kremlin ally Sergei Sobyanin has won a Moscow mayoral election, according to results released by electoral officials after a complete vote count. But opposition leader Alexei Navalny claims the results were falsified. Sobyanin received nearly 51.3% of the votes, enough to clear the 50% threshold, yet to avoid a second-round runoff. Navalny, who was second with 27.3%, alleged that the vote count was marred by many serious violations. A Thai Airways plane skids off the runway in the Thai capital Bangkok after the landing gear malfunctioned. The incident at Bangkok's international airport involved an Airbus 330-300 carrying 288 passengers and 14 crew members on a flight from Guangzhou in southern China. The airline said about 14 people were slightly injured when they escaped down the emergency slides. And on that note, we end our bulletin for today. Now here's a recap of our top stories. U.S. Secretary of State John Kerry says Syrian President Bashar al-Assad could avoid a military strike by turning over all his chemical weapons within a week.
Syrian President Bashar al-Assad warns Washington to brace for retaliation if U.S. forces attack Syria. And finally, Hezbollah and Palestinian factions are calling for self-restraint following armed skirmishes near Burj al-Barajni. Those were today's headlines from Future Television, live in Beirut. We'll be back again tomorrow with more updates. Have a great evening till then. حبك يا لبنان 2020. وجوب تسهيل مهمة رئيس الحكومة. إن هذه المعادلة المصر قد ماتت على يد حزب الله بالذات. We are prepared to strike whenever we choose. Կշարունակենք մեր հաղորդումը միջազգային և շրջանային լուրերով։ Եգիպտոսի մեջ մինչ ներքին գործոստնախարար Մոհամմեդ Իբրահիմի դեմ մահապորցի պատասխանատվությունը ստանձնեց Ալ-Կաիդայի ենթարկվող խմբավորումը, Փանագը երրորդ օրն լալով շարունակեց իր հալածանքները և զինվորական արշավը Սինայի մեջ ընդդեմ իսլամիստ զինյալներուն։ Շրջանը ամբողջությամբ մեգուսացած է արտաքին աշխարհեն, հեռախոսացանցի և համացանցի ամբողջական անջատման հետևանքով։ Այս իրադարձությունները լույսին տակ կառավարությունը մտադիր է երկարացնել արտակարգ իրավիճակի ժամանակաշրջանը մինչև 3 ամիս։ Պակիստանի մեջ այսօր տեղի կունենա Մաամուն Հսեյնի երթմնագալության արարողությունը, որ մեծ հետ կան պաշտոնապես կստանձնե երկրի նախագահության պաշտոնը, հաջորդելով Ասեֆ Ալի Զարդարիին, որ հեռացած էր նախագահութենեն 5 տարի դեված պաշտոնավարութենեն յետք։ Զարդարի, որ 58 տարեկան է, դեմոկրատական օրեն ընդրված առաջին նախագահն է երկրի պատմության մեջ, որ ամբողջացուցած էր իր պաշտոնավարության ամբողջ նստաշրջանը։ Ան հաջորդած էր Փանագի հրամանատար Փերվեզ Մուշարրաֆին և 2010 թվականին սահմանադրական փոփոխություններ իրականացուցած էր նախագահական կարգը իրավասություններ փոխանցելով վարչապետին։ Հայկական կետնի վրա այսօր սկսավ Հայաստանի ազգային ժողովի 4-րդ նստաշրջանի աշխատանքները։ Օրագարկի վրա են 90 հարց և միջազգային 22 պայմանագիր։ Նիստին ընթացքին Փառքավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյան հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է խորհրդարան հրավիրել արտաքին գործոստնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը, Եվրոպական միության հետ ընկերակցության համաձայնագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի, ինչպես նաև Ռուսիո նախաձեռնած մաքսային միության շուրջ ընթացող գործընթացներու մասին տեղեկատվություն ստանալու համար։ Իր գարկին ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյան առաջարկեց մաքսային միության միանալու Հայաստանի որոշման շուրջ քննարկում կայացնել ազգային ժողովին մեջ։ Հայաստանը ոտք դրավ ճանապարհը, որում վերջը անկախության գոռոցն է, ըսավ պատգամավորը։ Իր գարկին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյան նշեց, որ նախագահը ինքնուրույն որոշում ներկայացնելու իրավունք ունի առանց ազգային ժողովին հետ խորհրդակցելու։ Ես համոզված եմ, որ մաքսային միության միանալու որոշումը կփոխի մեր պետության ու ժողովրդին շահերեն և համաձայն չեմ այն գործիքներուն, ըստ որոնց մենք կգործընծնենք մեր քերիշխանությունն ու անկախությունը, ըսավ Աբրահամյան։ Արտաքին գործոստնախարարին խորհրդարան հրավիրելու առաջարկով հանդես եկավ նաև Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյան։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր աշխատանքային այցելությամբ մեկնեցավ Չինաստան։ Բեյջինգի մեջ Հայաստանի վարչապետը հանդիպում կունենա Չին իր պաշտոնագետին հետ և կմասնակցի համաշխարհային տնտեսական ֆորումին։ Նախադեсված են նաև երկկողմանի փաստաթուղթերու ստորագրում, մասնավորապես պայմանագիր առևտրատնտեսական համագործակցության վերաբերյալ։ Վարչապետին աշխատանքային այցելությունը կավարտի սեպտեմբեր 12-ին։ Վանի Ախտամար գղզիի Սուրբ Խաչ եկեղեցվո մեջ ցեղասպանութենեն 98 տարի անց տեղի ունեցած 4-րդ բադարակը անցավ առանց միջադեպերու։ Հայաստանցիներու գողքին բադարակին մասնակցեցավ Թուրքիո դարբեր շրջանները, ներառյալ Սասունեն, Մուշեն, Դիարբեկիրեն և Բոլիսեն եկած անձեր։ Բադարակը գլխավորած Բոլսո հայոց Բադրիարքարանի ընդհանուր փոխանորդ arczepiskopos Արամ Աթեշյան հայտնեց, որ 100 տարի անց Ախտամարի մեջ տեղի կունենա մգրդություն։ Բադարակի ավարտին մգրդվեցան Բոլսո մեջ ապրող և հայկական արմատներուն վերադարձող 1 ընտանիքի անդամներ և Հայաստանեն եկած 5 հոգի։ Բադարակի ներկա գտնվեցան Հայաստանեն հասարակական գործիչներ, Ադանայի մեջ Միացյալ Նահանգներու տեսփանը, Վանի քաղաքապետը և այլ պաշտոնյաներ։ Բադարակեն ժամեր առաջ իսկ Ախտամար գղզի և գղզի դանող նավահանգիստներուն մեջ ոստիկանության ուժերը սկսած էին անվտանգության միջոցառումները։ Հոլանդայի մայրաքաղաք Ամստերդամի հինավուրց կամուրջներեն մեկը, որ 17-րդ դարուն առևտուրի դարանցիկ ճանապարհ ծառայած է ճյուղայի հայ վաճառականներուն համար,
վերանվանված է հայկական գամուրջ Հոլանդիայի հայ համայնքի կորձիչներեն 60-ամյա Նիկոլայ Ռոմաշուկի դարիներու աշխատանքի շնորհիվ։ Քաղաքապետարանի համաձայնությունը ստանալու համար անհայ հոլանդական պատմական գաբերը վկայող մի քանի ապացույցներ հայտնաբերած եւ ներկայացուցած է, որոնց մեջ է հայ քահանաներու եւ վաճառականներու քերեզմանները Ամստերդամի սրդին վրա գտնվող հին եկեղեցվո մեջ։ Նշենք, որ Ռոմաշուկի օժանդակությամբ որ Հայաստանեն Հոլանդայի ասեն քաղաք փերված էր հսկա խաչկարմը, որ մեծ ետք յուրաքանչյուր դարվան ապրիլ 24-ին քաղաքի հայերը խաչկարի մոտ գոքեգոչեն հայոց ցեղասպանության դարելիցը։ Արժանտինի հայերու երիտասարդական գազագերբությունը փողոքի արշավ իրականացուցն թեմ Բուենոս Այրես ժամանած Թուրքիո վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի շուրջ 500 մարդ արշավեցին թեպի Հիլտոն հյուրանոց, ուր եկած էր Էրդողան մասնակցելու 2020 թվականի ամառնային ողիմպիական խաղերը հյուրընկալող քաղաքի ընտրության։ Ցուցարարները բարձեցին Հայաստանի եւ Արցախի դրոշները, ինչպես նաեւ թուրք ազգայնականներու կողմից սպանված հրանտ դինքի լուսանկարը։ Բարձրացվեցան նաև հեռացիր Էրդողան, ցեղասպան թրքական պետությունը սպանեց 1.5 միլիոն հայի եւ արդարություն կբահանջենք գարկախոսներով բաստարներ։ Նշենք, թե Էրդողանի այցելությունը որևէ օգուտ չէր ունեցած, որովհետեւ 2020-ի ամառնային ողիմպիականի խաղերուն տեխնազություն առաջադրած բոլիսը վերջին փուլին բարդվեցավ եւ ողիմպիականը հյուրընկալելու բադիվը դրվեցավ Տոկիոյին։ Եվ այժմ հասնելով հաղորդման ավարտին կվերհիշեցնենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Արտաքին գործոց նախարարներու մագարտակով հանդիպումներ Սուրիո դակնաբի լուծման դարբերակները քննարկելու համար։ Լավրով կտեսակցի Մուալլեմի, իսկ Հեյք Քերիի հետ։ Ամերիկյան կոնգրես այսօր կքննարկի Սուրիո թեմ զինվորական հարված հասցնելու արտոնություն տալու հարցը, իսկ Ասադ կսպառնա, որ իր դաշնակիցները պիտի հագադարձեն որևէ հարձակումի։ Եգիպտական Սինը շրջանին մեջ զինվորական արշավի շարունակում, արտակարգ իրավիճակի հայտարարման, երկարացման ակնկալիքներով։ Եվ այսպիսով իրավարտին կհասնի այսօր հայերեն լուրերու հաղորդումը ցտեսություն։ حبك يا لبنان 2020 وجوب تسهيل مهمة رئيس الحكومة. إن هذه المعادلة المصر قد ماتت على يد حزب الله بالذات. We are prepared to strike whenever we choose.